November 18, 2025, Khabran. One dead after downtown Vancouver stabbing on Granville Street. A man is dead following a stabbing in downtown Vancouver Monday afternoon. Vancouver police say officers were called to Granville Street near Helmacken Street around 3:15 p.m. The victim, who has not yet been identified, died in hospital. No arrests have been made so far, and investigators say this marks Vancouver's 26th homicide of 2025. Traffic in the area was diverted for several hours, with police clearing the scene around 8 p.m. Anyone with information is urged to contact the VPD Major Crime Section at 604-717-2500. ਵੈਨਕੂਵਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਗ੍ਰੈਂਡਵਿਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੱਲ ਵਾਪਰਿਆ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਹਾਦਸਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਛੁਰੀਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ 26 ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। North Shore rescues Surrey police searching for missing 84-year-old on Gross Mountain. North Shore Rescue is continuing its search for 84-year-old Won Kil Kim of Surrey, who has been missing near Gross Mountain for nearly 48 hours. Kim was last seen around midday Sunday on the dam or Little Goat Alpine Trail. Although he is familiar with this area, crews say he may have fallen or become disoriented. Search teams have covered the main trails and plan to expand the search zone Tuesday. Multiple crews, drones, and a life seeker device which can locate cell phones outside tower range are being used. Kim is described as 5'5", 140 pounds, last seen wearing a grey rain jacket and purple gloves, and using hiking poles. Anyone with information is urged to contact Surrey Police at 604-599-0502 or Crime Stoppers at 1-800-222-8477. 84 ਸਾਲਾ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਸ ਮਾਊਂਟਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਰਥ ਸ਼ੋਰ ਰੈਸਕਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 140 ਪਾਉਂਡ ਵਜਨ ਹੈ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਸਕਿਊ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। Shots fired outside Abbotsford home in West Clearbrook linked to extortion case. Abbotsford police are investigating a shooting in the West Clearbrook area near early Tuesday morning. Officers were called to Jensen Street near South Fraser Way around 3:45 a.m. after reports of shots fired outside a home. Police found 2 unoccupied vehicles in the driveway struck by gunfire. No one inside the home was hurt, as the residents were sleeping at the time. Abbotsford Police Department says the shooting was targeted and is connected to an ongoing extortion investigation. Some roads in the area were closed as officers continued their work. Anyone with information or video is asked to contact Abbotsford Police at 604-859-5225. ਐਬਸਫੋਰਡ ਵਿਖੇ ਵੈਸਟ ਕਲੀਅਰਬਰੁਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਐਬਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 3:45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਬਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਏ 2 ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਸਨ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Cloudflare outage disrupts thousands worldwide, hitting transit systems, Chat GPT, X, and major platforms. Cloudflare says it has mostly resolved a major outage that disrupted thousands of servers worldwide early Tuesday. The issue affected platforms including Chat GPT, League of Legends, X, Shopify, Dropbox, Coinbase, Moody's, and several transit systems. New Jersey Transit and New York City Emergency Management reported slow or unavailable digital services, while France SNCF Railway warned its schedule and online information were impacted. Cloudflare engineers deployed a fix but continued to monitor lingering issues. Experts say the outage caused widespread digital gridlock because Cloudflare supports about 20% of global internet traffic through its content delivery network. Recent outages at Microsoft, Azure, and Amazon's cloud service highlights ongoing vulnerabilities in global internet infrastructure. ਕਲਾਊਡਫਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਪਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਐਕਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਊਟਰੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਨਗੋਇੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟਰਪਟ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। Kelowna murder suspect says assault sentence doesn't matter as he tortures himself. A Kelowna man accused of killing Bailey McCord says the sentence he may receive in a separate assault case doesn't matter compared to how much he punishes himself. James Plover made the comments while expressing remorse in a Kelowna provincial courtroom. He was convicted of choking and uttering threats in a previous incident where the court heard he assaulted the victim during a heated argument and later damaged property with a machete. Crown prosecutors are recommending 16 to 18 months minus time served, along with no contact conditions, a DNA order, and a firearm ban. Plover's lawyer argued for a shorter 9-month sentence. Plover was released on bail hours before the July 4th killing of his ex-wife, Bailey McCord, who was beaten to death in a public parking lot. His initial second-degree murder charge has since been upgraded to first-degree murder, carrying a mandatory life sentence with no parole for 25 years. He is also charged with dangerous driving causing bodily harm involving a second victim. Sentencing for the assault case is scheduled for November 27, with his first appearance on the murder and driving charges set for November 25th. ਕਲੋਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਪੋਲਵਰ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉਸਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ।
New Westminster Costco opening sparks major traffic delays on Queensboro Bridge. A newly opened Costco business center in New Westminster is causing heavy traffic on the Queensboro Bridge, prompting frustration among local residents. The warehouse store opened Friday near Boyd Street and Hall Street, and since then congestion has increased significantly. Drivers have reported long delays, blocked intersections, and major backups affecting daily commutes. Some residents say the gridlock was so severe after the weekend that they felt unable to leave their homes. Social media users are criticizing the lack of infrastructure upgrades in the area, arguing the location should not have opened without expanding the Queensboro Bridge. The business center caters to commercial buyers, offering larger volume products than regular Costco stores. ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਕੁਈਨਸਬਰੋ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਪਾਸ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਕੋ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ ਵਧੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਕੋ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਈਨਸਬਰੋ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਕੋਸਕੋ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਸਕੋ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। New report: 1 in 5 immigrants leaves Canada within 25 years. A new report from the Institute of Canadian Citizenship reveals that 1 in 5 immigrants leave Canada within 25 years of arriving. Most of them within the first 5 years. The annual Leaky Bucket report shows that highly educated newcomers, including those with doctorates, are significantly more likely to leave than immigrants with lower skill or education levels. Fields with the highest out migration includes business and finance, information technology and engineering. The report predicts that of the 380,000 permanent residents expected next year, more than 20,000 will leave by 2031. The institute is urging the federal government to develop a strategy to retain highly skilled talent long term. Researchers use tax data to determine out migration, identifying those who did not file taxes for 2 consecutive years and were absent from 2022 records. ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਈਲੀ ਸਕਿਲਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2022 ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 3,80,000 ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। CRTC updates Canadian content definition. AI generated work no longer counts. The CRTC has released an updated definition of Canadian content, clarifying that artificial intelligence cannot be used to qualify a production as CanCon. The regulator continues to use points-based system that measures how many key creative roles are filled by Canadians. The updated rules expand the list of eligible positions to include roles such as showrunner, special effects director, and head of costuming, but specify that these must be real human professionals, not AI systems.
The new definition applies to both traditional broadcasters and online streaming platforms. It follows a 2-week public hearing earlier this year as part of the CRTC's efforts to implement the Online Streaming Act, which brings services like Netflix under Canadian broadcasting regulations. CRTC ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਟੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। AI ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਮਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ CRTC ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। City of Surrey rejects controversial complex scale supportive housing proposal. A proposal to build 2 low-rise supportive housing buildings in South Surrey has been rejected by City Council. The project, located at 152nd Street and 19th Avenue, included 20 complex care units, 40 supportive housing units, and 202 non-market rental homes, a plan that sparked strong opposition from residents. Community members launched petitions and held rallies, citing concerns over noise, drug use, litter, and the impact on nearby family spaces and local businesses. Surrey Mayor Brenda Locke said the placement of the units lacked proper community consultation and did not reflect responsible planning. Locke emphasized the need for ongoing support for vulnerable residents, but said such facilities require careful location planning and 24/7 wrap-around services. The application has been sent back to staff to work with BC Housing and revise the proposal while preserving the non-market rental units. ਕੱਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ 152 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 19 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਫ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਲਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟਲ ਸਨ, ਸਪੋਰਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੈਲੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਢੁਕਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਫ ਪਾਸ ਨਿਗਾਹਖੋਰੀ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरा से until next time, goodbye and be safe.